Hello and welcome friends. In this video, I am trying to give you important famous court cases and their judgments which are significant and vital for your exam preparation. So, I will try to give you some insights, some important cases in few videos. Basically, in YouTube, I searched for something and then I noticed that many of the aspirants who are appearing for WBCS, they are asking for important cases and Supreme Court judgments over the cases. That's why I thought that I should make a video covering these important cases for the exam point of view. Basically এরকম আমি 25 কেসেস হাইলাইট করেছি। তার মধ্যে আমি আজকে 5টা কেসেস সম্বন্ধে ডিসকাস করব এবং আপকামিং ভিডিওসে আমি বাকি কেসগুলো ওয়ান বাই ওয়ান করে কভার করব। সো তোমরা যারা ভাবছিলে যেগুলো দরকার বা যদি না ভেবেও থাকো তবুও আমি বলবো বেটার you look at these cases because you can expect 1 or 2 questions from these cases and judgments. Let's begin. First case is that is A.K. Gopalan case 1950. Basically, in this case, Supreme Court ruled that in case of preventive detention, if fundamental rights are violated, then it is okay. And I think you know what is preventive detention. Preventive detention is kind of arrest taken in custody by the police authority before a crime is taken place. কোনো একটা অপরাধ ঘটে যাওয়ার আগে যদি কাউকে কাস্টাডিতে নিয়ে নেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন। অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে তোমরা জানো আমাদের কনস্টিটিউশনের ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর্টিকেল 22 তে যেটা বলা হয়েছে যে কাউকে অ্যারেস্ট করলে তারও যে কিছু সার্টেন প্রিভিলেজেস রাইট আছে সেগুলো দিতে হবে। প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ধরনের কোনো স্কোপ নেই। যখন কাউকে অ্যারেস্ট করা হয় উইদিন 24 আওয়ার্স তাকে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রাখা হয়, তাকে জানানো হয় কি গ্রাউন্ডে তাকে অ্যারেস্ট করা হলো। In case of preventive detention, he or she may not be known the ground on which he or she has been arrested. এবং এটা 24 ঘন্টা পর্যন্ত তাকে না জানিয়ে কিন্তু ডিটেইন করে রাখা যায়। এবং A.K. গোপালন কেসে সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট দিয়েছিল যে যদি ডিউ প্রসেস ফলো করা হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে তবে দিস ইজ নট নেসেসারি দ্যাট although articles enshrined under fundamental rights are violated, this will be okay with the court. So basically you can understand that Supreme Court took a narrow view of Article 21, that is right to life and personal liberty. Right to life, personal liberty কিন্তু হস্তক্ষেপ করা হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে এবং সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু তার এগেইনস্টে কোনো রায় দেয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এটাই বলেছিল যে যদি ডিউ প্রসিডিওর ফলো করা হয় প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে দেন ইট ইজ ওকে। সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট A.K. গোপালন কেস 1950. নেক্সট সেকেন্ড কেস ফর টুডে, Shankari Prasad case 1951. Look, the case was about the power of Parliament to amend fundamental rights. Fundamental rights Parliament amend করতে পারে কিনা বা পার্লামেন্টের কি অথরিটি আছে অ্যামেন্ড করার সেটা নিয়ে কেসটা সুপ্রিম কোর্টে ছিল। And the Supreme Court upheld that Parliament power to amend under Article 368 also includes the power to amend the fundamental rights guaranteed in Part 3 of the Constitution. That means ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে পার্লামেন্ট অ্যামেন্ড করতে পারে, কার্টেল করতে পারে, রিপিল করতে পারে, বাট ইট হ্যাজ টু বি ডান
under Article 368, that means the constitutional provision has to be amended by the Parliament. Only in that case, fundamental rights can be curtailed, repealed, or changed. That means the Supreme Court upheld the Parliament's authority power to amend the fundamental rights under the provision of Article 368. Come on. Next, Beruveri Union Case. যারা আমার চ্যানেলকে শুরু থেকে ফলো করছো, আশা করি তারা এই বেরিভেরি ইউনিয়ন কেস সম্বন্ধে ফ্যামিলিয়ার। আগেই আমরা কিন্তু পেয়েছি এটা, যখন ইন্ডিয়ান পলিটির প্রিয়াম্বল চ্যাপ্টার পড়ানো হচ্ছিল, সেখানে কিন্তু আমরা বেরিভেরি ইউনিয়ন কেস ডিসকাস করেছিলাম। সেখানে আমরা ডিসকাস করেছিলাম ইন বেরিভেরি ইউনিয়ন কেস the Supreme Court upheld that preamble was not part of the constitution, although later in LIC case and in very famous Casesyoushouldknowforcivilservicesexam Bharati case, Supreme Court changed its previous judgment and said that preamble was a part of Indian constitution. Anyway, so in Beruveri Union case, there was one part that Supreme Court said preamble was not part of the constitution, and another dimension was that in Beruveri Union case, Supreme Court upheld that if Parliament or Government of India wants to secede from its territory and wants to give its territory to a foreign power, it has to amend the constitution. Not under any provision of Article 38 Parliament can make any rule, and by the virtue of rule it cannot secede any of its territory. That means যদি ভারতের কোনো টেরিটরি, কোনো জায়গা, কোনো এরিয়া, কোনো অঞ্চল যদি কোনো অন্য দেশকে দিতে হয়, কোনো বাইরের দেশকে দিতে হয়, তাহলে আন্ডার আর্টিকেল 3 মানে যেখানে তোমার সিটিজেনশিপ আছে সম্বন্ধে বলা আছে, বা তোমার যেখানে টেরিটরি সম্বন্ধে বলা আছে, শুধুমাত্র সেই আর্টিকেলের আন্ডারে কোনো আইন তৈরি করে করা যাবে না। যদি ইন্ডিয়ার কোনো টেরিটরিকে অন্য কোনো দেশকে দিতে হয়, তাহলে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে, এবং সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা হবে আন্ডার আর্টিকেল 368। বেরিভেরি ইউনিয়ন কেসে সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টা দিয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি বেরিভেরি ইউনিয়ন একটা জায়গা ছিল যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দেন পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে দেওয়ার জন্য একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। নেহেরু অ্যান্ড পাকিস্তান কাউন্টারপার্ট ছিল নুন, তাদের মধ্যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। এই এগ্রিমেন্টের ফলস্বরূপ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট চেয়েছিল বেরিভেরি ইউনিয়নকে পাকিস্তানে দেওয়ার জন্য, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে কেস হওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে তখনই দিতে পারবে যদি কিনা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়। অ্যান্ড thereby, according to the judgment of the Supreme Court, 9th Constitutional Amendment Act was passed to give effect to the Nehru-Noon Agreement, and thereby Beriveri Union was offered to Pakistan, and Beriveri Union was seceded from India. কেমন? এবং বেরিভেরি ইউনিয়নে আরেকটা কি বললাম না, প্রিয়াম্বল ওয়াজ নট পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সুপ্রিম কোর্ট এই জাজমেন্ট দিয়েছিল, যদিও সুপ্রিম কোর্ট পরে এটাকে জাস্ট রিভার্স করে দিয়েছিল কেশবানন্দ ভারতী কেস জাজমেন্টের ক্ষেত্রে এবং এলআইসি অফ ইন্ডিয়া কেসের ক্ষেত্রে। নেক্সট, নাম্বার 4, গোলকনাথ কেস 1967. In Goloknath case, the question was whether amendment is a law or not, and whether fundamental rights can be amended or not. And the Supreme Court ruled that fundamental rights are not amendable, and Parliament could not curtail any of the rights. Supreme Court upheld, or Supreme Court reiterated, that fundamental rights are not amendable. That means you cannot amend the fundamental rights. Parliament does not have the authority to amend the fundamental rights. Basically, what Parliament did in, you can see what Parliament did in Shankari Prasad case 1958, that it can amend fundamental rights, but it has to be done through constitutional amendment under Article 368 in 1951. But later on, in Goloknath case 1967, it again reiterated that Supreme Court reiterated that Parliament does not have any authority to amend the fundamental rights, and Parliament could not curtail any of the rights. And lastly,
in Keshavanand Bharati case 1973, it again reiterated that yes, Parliament has the authority to amend any part of the Constitution, including preamble, but only criteria is that the amendment has to be inconsistent with the very provision or foundation of the Constitution of India, with the very philosophy of fundamental rights, provision of Constitution. That is, it propounded a theory that is called basic structure doctrine. Basically, the Supreme Court upheld the Parliament's authority to amend any part of the Constitution under Article 368, but one condition it imposed that the amendment or any act made by the Parliament should not be in violation with the basic structure of the Constitution. Thereby, the doctrine of basic structure gave birth. So, every judgment, every collision, every confusion was eradicated, dismantled by this famous judgment. The Supreme Court admitted everything, admitted the whole power authority of the Parliament to amend the Constitution, to amend any part provision of the Constitution, but only single condition it imposed that the amendment, the act made by the Parliament should not violate the basic structure of the Constitution, the basic fragrance of the Constitution. That is all about Keshavanand Bharati case 1973. My dear friends, with this I conclude for now, for today only. In the next video, I will discuss another 5 cases and their judgments. Till then, you read it, you revise it, you understand it. And one thing I always ask from you, that is, you like the video, you share the video with your friends, with your peer groups, so that maximum people can be benefited with my efforts, as I am going to do everything for you people completely free. I do not have any expectation, any desire or any motive. All I want is to give you proper resources, proper materials, proper guidance and proper suggestions, so that you could be able to be in a respectable position to write civil service, whether be it WBCS or UPSC civil service. So, I thank you all for your precious time. Have a great day.